Alright, so we've got a brainstorm, and that last one really set off the student leader. I mean, it's not crazy, but it's likely very difficult, because I don't think any birds come down here in this crevasse. I mean, it's a bunch of children, teenagers, and they're all thinking of ideas. Except for maybe that one with the arm and her arm in a sling. I mean, nobody said it had to be a pigeon. 一番必死なのは坂下かもね。私たちよりまともな意見があるなら言えばいいのに。You might have noticed there's gaps in the video, and I figured it seemed like a good idea because this is from Amane's diary, so it was only from her perspective. And she probably didn't write everything down anyway, so there are things that would have been left out. I mean, she's a teenager writing all this down in a diary. There's a limit to how much she could record. And how much she could actually record. その辺にしておきなさい。バカを相手にその言葉、私に言ったの？みんなに言ったのよ。そういうあなたはさっきからずっと黙っているようだけど、何かいいアイデアはないのかしら？おとなしく救助を待つという提案が一番最初に何もしないでただ救助を待つというの？いつ来るかもわからない。いつ来るかわからないから無駄に体力を消耗したくない。幸いなことにスオさんのおかげで水源は確保できたことですし。接触すればしばらくは持ちこたえられますが、それとも。Yeah, I think the human body. This is probably a placeholder or something. But I believe I heard the human body can last 10 days without food, but only 4 days without water or something like that. Probably put up that information somewhere, right? Like maybe here? Now how about here? Put some information right here? Yeah? Maybe. Wow, she's really stepped into her role of Kazuki's puppet. どうして1週間後にも今日と同じ体力が残っていると思えるのかしら。不思議。なんですって？いい、いや、でもとにかく1週間思いつく限りの手段で SOS を発信しながら救助を待って。まあいいわ。確かに今は。Can't we like start a fire? Make smoke signals? I mean, there's wood, right? We could probably strip some bark from a tree and get some rocks. There's probably a few rocks around. Nobody's come up with an idea yet, though. I mean, there's, like, fabric to make Kazuki's
sling. But, yeah. Nobody's come up with the idea yet for some reason. Did somebody suggest that? I must have missed it. Torching the entire forest probably wouldn't go very well. A signal fire, yeah, smoke signals. それは確かもう試してみて、のろしの煙は重なった木々の枝で分散されちゃうし、山火事の場合は冬場ならともかく、今の季節は森自体の湿度が高くてジメジメしてるから無理だって。そう。次はメール送信状態の携帯電話を。それも佐久間先輩が何度もテントのシートを材料にしてタコを作ってあげるとか。あら、何か思いついた？ねえ、タコに携帯電話をそうね、試して。さっきの話し合いではそんなこと思いつかなかった。あれもダメ、これもダメと否定するだけの話し合いに意味なんてないわ。Yeah, she kept shouting pull and shooting the clay disc that was each idea down. くだらない意見もすべて受け入れた上で、その中から2つのアイデアを組み合わせて新しい意見をそういう発想があれば、あの話し合いも無駄ではなかったはずなんだけどね。どうしてあの場でそれを言わなかったの？だってまた余計なことを言って怒られたら嫌じゃない。それに例えばタコに携帯電話を結びつけて飛ばすそう、そのひらめきが脳を活性化させるの。やっぱりあなたは最初から答えが分かっていて、私に思いつかせるように会話で誘導したのね。Yeah, she seems to have a knack for doing that. そういうものの捉え方は心外だわ。それともあなたは学校で数式を習っても同じように教師に噛みつくの？今の私たちと学校での私たちじゃ置かれている状況が違うわ。Yeah, but you're still school age, so... 何でも教えてくれる人が身近にいると自分では考えることをしなくなる。そういう観点で見れば同じことよ。私、あなたのそういう回りくどいところが少し苦手。気をつけるわ。In Kazuki's defense, she's only got one usable arm. あなたもなの？そのアイデアを私のところに持ち込んだのはあなたが初めてではないという。そうなんですか。同じ実験を2つすることに意味はないし、他のアイデアを思いついたらまた来なさい。わかりました。What, did she shoot down that kite idea too? 付けが進行する分、早期や連結発想がしやすくなるという現象ね。Thank you, Professor Kazuki. また難しい話をしようとしている？そうね。専門的な話をすると長くなるし、ぜひそうしてください。それで何か他のアイデアは思いついた？ Let me think about this. No, I doubt it. タコをあげて発見してもらうというのは、他社のそうね。携帯電話を使うのはそのまま電波通信のつまりそういうこと？もしかして私が今音による通信の可能性？なんだ、いいえ、私も今あなたの話で気がついたのよ。まさかとは思うけど、みんなで大きな声で叫ぶとか考えていたわけではないわよね。それは
She totally was, wasn't she? 考えていたんだ。 Yeah, I think that's safe. はいは But い、考えてましたよ。どうせ私はアホですよ。 well, if it makes you feel better, Amane, Kazuki can cook to save her life. 発想の着眼点は悪くないわよ。誰かに先を越される前に部長に報告してみたら。 And, you know, the fact that she couldn't cook to save her life is more apparent than ever. 一応報告はするけど、きっと私でなくても誰かが思いつくアイデアよね。報告ってのもなんか頭悪いかなって。だったらもう一つアイデアを用意したら、例えばそうね、あまり現実味はないけれど発想の一つとしてデジタル通信の可能性とかはどうかしら。 What, like email? デジタル通信？例えばそう、森に行ってこう長い木の枝を何本も集めて、その長い棒の一端を私たちが掴んで右に回転させれば0、左に回転させれば1とすれば二進法のデジタル信号が送れるでしょ。 I mean, yeah, that could work. She probably knows binary code. So she'd probably have to either tell a few people about it or write down how it works. なん Right? かカズキにしては割とバカっぽいアイデアだよね、それ。そうかしら。質量はともかく重量の制限を受けない宇宙空間でならタイムラグのない超長距離高速通信に応用。まあそうね、そういう考え方もあるって感じで報告してみるけど、バカだと思われたら嫌だな。あなた、それは私に対して何気に失礼よ。 Well, that's good. Oh, okay, never mind. The other thing, not so much. Not as good. Okay, well, it's not a total waste. Alright, so the bus horn is functional. まずは音という要素を一つ確保したというところで満足するべきね。それをそのまま使うのか、それとも他の何かと組み合わせて使うのか、 But, その点は今後考えていきましょう。 they don't want to run out the battery, so they can't keep it blaring constantly. So it's not gonna be like honk, 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 honk. They'll probably have to do it intermittently. Maybe every 15 minutes? 捜索隊のヘリでも飛んできてくれれば分かりやすいんだけどね。ヘリコプターだと逆に自分の出す音が大きすぎて。そうか。あ、音がダメなら光はヘッドライトを取り。いいアイデアだとは思うけど。 It's an interesting analogy there. ダメか。室内灯とかテールランプの一つも生き残っていれば。そうだね。 Not like it's gonna be any use right now. ねえ、カズキ。私たち。 I mean, canned food's great and all, but do they even have a can opener? その質問、今日だけで4回目よ。なるようにしかならないし、なんとでもなるから今はただ希望を。 I mean, even if she did, in fact, somehow find a stash of canned food in the
bus somewhere. Do they have a can opener they can use to open it? I mean, conceivably it could be inside that small collection of tools she mentioned, but I don't think that's quite the case here. Yeesh. Alright, well, that didn't work. It's like, is the forest covering the bottom of the crevasse entirely, or what? Because I thought there was no forest at the base of the cliff. Oh, right, the cliff is slanted outwards. I forgot. So yeah, they probably have to move away from the cliff in order to use the freaking kite. Okay, I thought they were going to their destination, but this says they were going back to whatever town the school was in. Huh. Okay. Wouldn't the people in Mr. Ochi's hometown know more about the area? Like, it's been 2 days, right? Since the bus fell off the cliff, so wouldn't the people from the city have already been out to the town? Like, within the last couple hours? But nobody's apparently gotten the nobody's gotten the info from the townspeople out here. No knowledge of the area. Yeah, probably. I don't know, maybe she's sneaking teaspoons of salt. That's why she wanted Amane to hold off on the salt. Yeah, this is the makeshift infirmary, I guess.
Yeah, she's not doing so well. I guess she's delirious from fever. Yeah, I might have mentioned it before, but in the adult version of this game, or visual novel, they found another source of food while they were down here. It could be a little vague, but let's just say one of the students has a small animal with them. I mean, this is technically the all ages version of the game, so they don't have that and the adults only content, the H scenes. I mean, all ages is kind of a misnomer because, you know, this is more like, I guess, rated T for teen, not E for everyone. Heck, I don't think you'd give this the E10 plus rating either. So, at best, it's rated T for teen, at worst, M for mature. And of course, the full version of this, with all the content, would be AO for adults only. Most Aero game would get that rating, AO, adults only. I know School Days did. You can see that on the left side of the screen here. School Days HQ, when the translator for this game, Sakai Project, published it over here. I say translator, but it was Cole Esto who translated it, much like when they did the fan translation for the original title. But yeah, I think Cole Esto translated the original game about a decade ago. Yeah, I'll put the date up here in the bottom right corner of when they released the translation. Who were they talking about again? Okay, I guess this is the one whose legs are both broken. And Sakurai's got the stomach wound. Here. I mean, I didn't even think about that. Like, the swelling from the broken bones. That's gotta be pretty bad, right?
わざとらしく優しく接すると彼女たちの自責に拍車をかけかねないから、できるだけ自然に接してあげた方がいいわ。Gonna have to look up that definition of kindness, cause I've never heard of it outside of this game or story. Okay, so she's kind of being, what's the word here, aloof? I don't know, what would you use to call it? よくわからないけど、和樹がそういうのならそうなんでしょうね。なんだかそれ、あまり好きではない言いようだわ。ごめん、別に不満とか思ってないし、ただあなたは私の奴隷ではなくお友達でしょ。それとも怒らないでよ。別に皮肉を言った。もしあなたが私とのペアに不満があるのなら、他のことを変わっ。あ、その言い草こそ傷つくな。あなたこそ別に私じゃなくても便利な女なら誰でもいいのね。そうは言っていないでしょ。そう聞こえたもの。あなたこそ私とのペアに何あって。だいたいあなた、どうして私とのペアなんて受け入れたの？ああ。ね、和樹のことが一番好きだからだよ。Oh, there's the magic words. はい。だから、このメンバーの中で、私は和樹の子。和樹は？包帯を洗わなきゃ。She was not prepared for that. ねえ、和樹。うるさい。私は今忙しいのよ。ああ、ごまかした。図星とか、そういう、どうしてそんな言い方をするの？和樹。Oh man, that ain't good. Wait, if the stream is marshy, doesn't that mean there's mud in it? Like lava mud? Can you really call that a stream? あなた、自分には同性愛いや、ないけどさ。でも今はそれもうかつだったわ。いい？あなたが今感じているその感情は吊り橋効果で説明ができます。落ち着いて、もう一度自分の中の感情を整理してみましょう。I'll say one thing, this wasn't in the original visual novel. This part here. This is completely new to me. I mean, let's face it, they were in a very precarious situation. 濡れちゃったね。いや、落ち着いて、そこは動かないで。それ以上近づいたら悲鳴をあげるわよ。ごめん、冗談だってば。冗談。だから、私にそっちの趣味なんて本当にないから安心して。ほら、だからごめんって、冗談が過ぎた。あなたの冗談は笑えないわ。おお、和樹の口からそんなセリフが聞ける日が来るとは、長生きはするもんだよね。言ってなさい。私をいじめると夜中にお化けが来るんだから。やめてよ。そもそもここにはトイレなんてないわよ。機嫌直してよ。ね。どうせ誰か悪い先輩にでもそう言えって入れ知恵されたのでしょ。いいからさっさと。もう、そういうこと言う子は可愛くないぞ、和樹。生まれてこの方可愛いなんて母親にも言われたことなんてないわ。Is that kind of sad? あ、ちょっと和樹、制服は大丈夫よ。夏だし、すぐに乾くわ。胸が小さくても笑ったりしないよ。どうしてあなたはそういうことを平気で言うの？なんだかあなた、最初の頃とずいぶんキャラクターが変わってきていない？ I have to blur that part out a little. もともと私はこういうキャラだし、あなたという存 You know, 在になりき YouTube, たってことじゃないかな。Yeah. そうやって私
私をおもちゃにしてればいいのよ。いつか罰が当たるんだから。って、What was that? 何、どうしたの？犬が。Oh. 犬？これって小森さんの飼っている犬？ Oh. そうみたいね。 Oh boy. Oh boy. I mean, I certainly wasn't expecting the dog to make an appearance here. 何？和樹って犬が苦手なの？そうじゃないけど、急に茂みの中から飛び出してきたからびっくりしたわ。飼い主は？小森さんはいないの？この子一人でここまで来たのかな？そうみたいね。喉が渇いているみたいだから。そっか。じゃあちょっと待ってて。やめた方がいいわ。どうしこの手の品種改良が施された小型犬は内臓が弱いことがあるし、飼い主の許可なく生水はあげない方がいいわよ。Yeah, that may be true. I mean, something about those dogs bred to be a specific size just rubs me the wrong way. Like, how do they get those traits to appear in a dog? Is like selective breeding? Is it inbreeding? I don't quite know. I have to look into that. そうなんだ。あなたは見るからに健康だし、生水ぐらい全然平気だと思うけれど、この子は見るからに繊細そうだから、一度煮沸してから飲ませた方がいいんじゃないかしら。Okay, I mean, that should be your first choice, right? Boiling it? その言葉、何気 Well, に気づいて decision. るぞ。キャンプに戻れば煮沸済みのお水があるから、それをあげましょう。我慢でき She る？ said you're exceptionally healthy. Why is that hurting your feelings? I don't quite understand. そう、いい子ね。I mean, I really hope the dog doesn't meet the same fate it did in the original story. Either way, I'm definitely not putting that content in here. If you want to find out what happens to the dog, you can go find out on your own. I'm not sharing that information with anybody. You know, why suffer? Why let others suffer, right? I mean, some people say misery loves company, but in this case, I disagree.